Test. Test. It again. Hi and good evening. Thanks for coming to our orientation for Asylees. We're going to get started in a few minutes, but thank you for being here. Hola y gracias por venir a nuestra charla para asilados. Eh, Vamos a empezar en 3 minutos más o menos. Gracias. And if you have any questions, you can always write them in the chat. Y si tiene alguna pregunta, se puede escribirla en el chat.
All right, thank you very much for being here. I think we're going to go ahead and get started. As I mentioned earlier, my name is Benjamin, and I am with Hyas in Silver Spring. I'm very excited to share some information with you tonight about your next steps after receiving a grant of asylum. I should mention I'm here with my colleague Emily, who is an immigration attorney, and we'd be happy at any point to take your questions and can also answer them at the end. Hola, yo soy Benjamín y gracias por venir a esta charla para asilados. Vamos a explicar un poco sobre el proceso después de recibir una concesión de asilo. Estoy aquí con mi colega Emily, quien es una abogada de inmigración. Y por favor, si tiene una pregunta o algo, se puede escribirla en el chat y podemos contestarla. Gracias. Y voy a explicar cada cosa en inglés y después en español. Ya. Ok. Pues para empezar. The next steps after a grant of asylum. Vamos a empezar con los próximos pasos después de una concesión de asilo. The first thing that you should do after receiving an asylum grant is get a Form I-94. And the Form I-94, there's a picture of this at the top right of your screen, is a small card that is really helpful when you're applying for benefits, and that can show that you've received asylee status. If you received your asylum grant from an asylum office, you receive this form automatically. But people that receive their asylum from an immigration court need to make an appointment to receive this form. The process can be a little complicated. What you need to do is you call USCIS and you request an InfoPass appointment. And the phone number that you should call is the number on this screen, 1-800-375-5283. Explain, hi, I'm Ben, I just received asylum, I would like to make an appointment for my I-94. They'll ask you why you'd like it and give you a few options. You can respond, and then a few days later, they'll call you and set up a time for an appointment. You'll then go to a USCIS field office to retrieve the card. The next step after receiving your Form I-94 is to apply for benefits. Asylees are eligible for a range of different benefits, from cash assistance to employment programs, and I'll be explaining a bit more about those benefits and how to access them in a few slides. And then step 3 is that you should update your Social Security card. So it's possible that you have a Social Security card currently that has certain restrictions. If you'd like, well, not if you'd like, you should make an appointment, call the Social Security office nearest you, and request an appointment to get an unrestricted card. There have been some delays recently with this, so it may take a few weeks. And when you go, you'll need to bring a range of documents, including a photo ID, proof that you received asylum, so the letter from the judge or from the asylum office, and possibly pay stubs or proof of residency as well. You can ask on the phone call what documents you might need. Y ahora en español, esos son los 3 pasos que debe tomar después de recibir el asilo. El primer paso se trata de algo que se llama el I-94. Es una tarjeta blanca que va a necesitar para aplicar por beneficios, y es algo que puede mostrar su asilo. La gente que recibe el asilo en las oficinas ya recibieron este formulario como parte de su asilo, pero la gente que recibe el asilo en las cortes necesitan hacer una cita para recibir este formulario. Y para hacer la cita hay que llamar a USCIS, como los servicios de inmigración y ciudadanía
y el número es aquí. Debe explicar que necesita una cita de InfoPass porque quiere aplicar para su I-94. Y ya, ellos van a llamarle como el día siguiente, en un par de días, para programar su cita. Y después va a tener que ir a una oficina sucursal de USCIS para recibir esa tarjeta. El segundo paso es aplicar para beneficios. La gente con asilo se puede recibir beneficios incluyendo asistencia en efectiva, estampillas de comida y programas de empleo, varias cosas así. Y ya. Yo voy a explicar un poco más sobre estos beneficios en algunos minutos. El tercer paso es recibir como una tarjeta sin restricciones de seguro social. Es posible que ya tiene como una tarjeta de seguro social, pero ahora que tiene el asilo se puede recibir una tarjeta sin restricciones. Y para recibir esa tarjeta, tiene que llamar a la oficina de seguro social más cercana a usted, pedir una cita. En este momento hay algunas demoras con las oficinas de seguro social, pero tal vez tenga su cita en algunas semanas y va a necesitar llevar sus documentos, incluyendo su concesión de asilo, una forma de identificación con foto y, y ya. Y durante su llamada con el Departamento de Seguro Social, puede preguntarles qué voy a necesitar y deben explicar a usted lo que necesitaría. Ya. Ok. So, the next couple of slides, the next couple of steps after receiving a grant of asylum are to apply for your family members and to apply for permanent residency. So you may know that after receiving asylum, you're able to apply for asylum for your spouse and any unmarried children under the age of 21. You have 2 years from the date that you received asylum to submit this application. And it says here in quotes, derivative asylum petition. And that's just so you know, if you hear this phrase, derivative asylum petition, that's what it means, that you're applying for asylum for your family members. And again, you have 2 years from the date that you received asylum to file this application. Lastly, after spending 1 year in the United States after receiving your asylum, you're eligible to apply for legal permanent residency or your green card. This is really exciting and an important step on the path to citizenship in the United States. Bueno, hay otros beneficios también después de recibir el asilo. La primera cosa que quiero discutir es que ahora tiene la habilidad de aplicar para asilo para sus familiares, incluyendo su esposo y o sus hijos menores de 21 años de edad que no son casados. Tiene 2 años desde la fecha que recibió el asilo para llenar la solicitud para ellos, para su asilo. Y en inglés, este se llama el Derivative Asylum Petition, para que sepa. Ya. Y la otra cosa que quiero mencionar es que necesita, no que necesita, sino que se puede aplicar para su residencia 1 año después de la fecha que recibió su asilo. Hay que quedar 1 año en los Estados Unidos y después ya se puede aplicar para su residencia o su tarjeta verde. Y este es algo bien importante
su camino a la ciudadanía. Yeah. If you have a question about any of this information, please let me know. I can also, if you don't want your question to be public, my colleague Emily will put my phone number in the chat, and you can text me your question. Bueno, no sé si tenga una pregunta sobre esta información. Y quería mencionar que es posible que me pueda mandar un mensaje de texto con su pregunta, si no quiere escribir una tarjeta pública. Pues mi colega Emily acaba de poner mi número, mi celular en el chat. Here is some more information that you should know after receiving a grant of asylum. Something important to know is selective service, which is a policy of the United States that all men between the ages of 18 and 25 need to register for something called selective service. It's a law that would... basically, the government keeps information about men in this age in case there needs to be a military draft. And I know this sounds very frightening and nerve-wracking, and it's very normal to be anxious about this, but it is very unlikely that the government would actually have a draft, and every young man in America has to do this. I had to do this when I was younger. And it's important that you do this because the government has access to this information, and it's important to register later on for your residency application, or if someone's going to college, or something along those lines. Secondly, it's important to know that you always have the right to work automatically. Everybody with asylum has the right to work, even if your employment authorization document is expired. We do recommend that you have an employment authorization document or a work permit, in part because it's really important to have a photo identification in America. Even though you have asylum, it's possible that employers may give you a hard time, and they may not be familiar with the status of asylum. So there are different resources that are available to you to help you figure things out with these employers. One such resource is a hotline that's run by the Department of Justice. And if you're having a hard time with an employer and with showing your work authorization, then you can call this hotline. It's anonymous, and they will be able to provide assistance to help sort this out. And the number is at the bottom of your screen here. Bueno, ahora quiero explicar dos cosas más después de recibir una concesión de asilo. La primera cosa es que todos los hombres entre las edades de 18 y 25 tienen que registrar para algo que se llama el Selective Service. Y el Selective Service es un programa del gobierno para, en el evento de que haya una guerra y el gobierno como necesite como inscribir hombres jóvenes en el ejército. Es normal tener ansiedad sobre esto, pero es muy, muy, muy improbable que el gobierno haría esto. Pero es importante que registre para el servicio, para el Select Service, para su residencia y para otras razones también. La segunda cosa que quería mencionar es que
toda la gente con asilo tiene el derecho a trabajar de manera automática. Como no importa si ya venció su permiso de trabajo, todavía tiene el derecho a trabajar. Pero sugerimos que tenga un buen permiso de trabajo porque es algo importante tener como una y forma de identificación con una foto. Y es posible que su empleador no entienda lo que es el asilo o que no crea que tiene el derecho a trabajar. Eh, en este evento hay algunos recursos que pueden ayudar, incluyendo un hotline, un número que se puede llamar de manera automática y esas personas con el Departamento de Justicia pueden ayudarle con su caso. Y el número está al fondo de la pantalla. Now, I'm going to talk about benefits. Ahora voy a discutir los beneficios. So, this is a great question. What benefits can I receive? A few of the primary benefits that people with asylum can receive are English classes, cash assistance and food stamps, employment programs, and healthcare. There's different forms of cash assistance available, and usually these cash assistance programs are paired with jobs programs as well. It's important to note that some of these programs are income restricted, so they're mainly for people that are making under a certain amount of money. English classes are open to anyone with asylum for the 5 years after you receive a grant of asylum. I should mention certain cash assistance programs are only available for usually the first 8 months after you receive asylum, although some of those restrictions have been modified because of the pandemic. I'll talk a bit more about healthcare in a moment, but for now, know that healthcare is something that's really important because medicine, the doctor, a hospital visit, all of these things in the United States can be really, really expensive. And it's important to have health insurance in order to be able to take care of yourself and of your loved ones. I'll share a bit more information about health insurance in a couple of minutes. Lastly, I would mention again with regard to the English classes in Maryland are coordinated through the community colleges, including the Baltimore City College, the Montgomery Community College, and the Prince George's Community College. And there's also some more like advanced classes in Montgomery County on IT or on healthcare that can help you learn English and then get ready for a new job at the same time. With all of these benefits, the ultimate goal usually is helping folks find the best job that they can, because a lot of things in the United States, including health insurance, for example, are tied to your work, and that's usually the best way to have enough money and be able to pay your bills and take care of yourself is through working. Ahora voy a explicar un poco sobre los beneficios que se puede recibir. Esos beneficios incluyen clases de inglés, asistencia en efectivo y estampillas de comida, el seguro médico y también programas de empleo. Es importante saber que solo se puede recibir estos beneficios para un periodo fijo después de recibir su asilo. Por ejemplo, las clases de inglés se pueden inscribirse por como 5 años después de recibir el asilo. Y los programas de
asistencia en efectivo solo se puede recibir normalmente por como los primeros 8 meses después de recibir su asilo. Voy a explicar un poco más sobre el seguro médico en un momento, pero debes saber que el seguro es algo muy importante en los Estados Unidos porque ir al doctor, comprar medicina, ir al hospital es bien caro en este país. Y por esa razón es muy importante tener como un buen seguro. Ya. Con respecto a las clases de inglés, en el estado de Maryland, los colegios comunitarios ofrecen programas de inglés, incluyendo Montgomery College, PG College y Baltimore City College. Y Montgomery College tiene como clases para la gente con asilo que combinan elementos de como instrucción en inglés y en IT o en salud o varias cosas para que pueda preparar para un trabajo nuevo y aprender inglés a la vez. I'm now going to explain a bit more about health insurance. So after you receive Asylum, there's a health screening program that's available to you. So you can see a doctor for free. And this is something that's really nice because through that doctor, you can get a bunch of information, you can get vaccines, you can get in touch with a therapist for mental health support if you would like. You can get tested for tuberculosis. And these are doctors and healthcare providers that have worked with a lot of refugees and asylees before. So it might be a bit easier than going to a doctor who hasn't worked with many asylees or many immigrants, for example. There's health insurance available for asylees as well. This includes Medicaid. The process for applying for Medicaid is a little bit complicated because of the pandemic, but there's a website that the state of Maryland runs. And what you do is you input your information in that website, including your social security, your I-94, and other documents. You'll receive then a card in the mail a couple weeks later. And I should mention, Medicaid is a public form of health insurance in the United States that's available for people with certain limits. And one of these limits is income. So again, this sort of depends on how much money you make. Another option is to purchase a private form of insurance through the same website. And there are different kinds of insurance. And if you talk to someone at either a social services office or a resettlement agency, they'll be able to help you navigate your options and find an insurance that is a good fit for you. Bueno, como mencioné antes, hay un programa de salud para la gente con asilo. Hay un programa de chequeos y este es algo bien importante porque ese chequeo es gratis y se puede hablar con un doctor, recibir sus vacunas, hablar con respecto a su salud mental, recibir un test para tuberculosis y además como hablar con un doctor quien tenga otros pacientes que son asilados o refugiados. Y la segunda cosa que quería mencionar es que los asilados pueden recibir algo que se llama Medicaid, cual es un seguro público en los Estados Unidos. Y para recibir el Medicaid hay que ir a un sitio web del estado de Maryland, cual es www.marylandhealthconnection.gov. Y debe visitar este sitio y crear una cuenta
y va a entrar como su seguro social, su I-94, su información, todo esto. Y después va a tener la opción de elegir como Medicaid o otro tipo de seguro, un seguro privado, por ejemplo. Y este proceso puede ser un poco complicado, pues sugiero que hable con alguien del Departamento de Servicios Sociales o con una agencia quien pueda ayudarle con ese proceso. Pues ahora, para recibir los beneficios. Now to discuss receiving those benefits. Receiving benefits depends on where you live. There are different agencies in different places that provide benefits, and there are certain income restrictions, as I mentioned, on what you can receive. And also, it's important to act quickly because different benefits are only available for a limited amount of time after you receive asylum. When you go to apply for asylum, you're going to need quite a few documents, including proof that you received asylum from the asylum office or the immigration court, your Form I-94 if you have it, and your social security card, your work permit if you have one, your passport, your driver's license, something that might show your residence like a lease or a bill, and lastly pay stubs from your job. Bueno, ahora vamos a explicar cómo se puede recibir estos beneficios. Y la respuesta es que depende de dónde vive usted. Es importante saber que como solo tiene un tiempo limitado desde recibir su asilo para aplicar para esos beneficios. Y hay varias agencias en el estado de Maryland y en todos los estados de este país que pueden ayudarle con los beneficios y otras ayudas. Va a necesitar varias cosas para su cita y para aplicar para beneficios. Y esos documentos incluyen un formulario I-94. Si tiene ese formulario, incluyen como su asilo, lo que recibió de la oficina de asilo o de la corte de inmigración, y además como su tarjeta de seguro social, su permiso de trabajo, su pasaporte, su licencia de conducir si tiene una licencia, algo que muestra que vive en Maryland, tal vez como un lease o un bill, y también sus papeles de su trabajo. This is something that's very important to know. Applying for and receiving benefits will not affect your asylum status. You will still be able to apply for permanent residency, also known as a green card, if you receive benefits. And public charge, which is a rule that you might have heard about in the news, it's something that punishes certain immigrants for receiving benefits. This rule does not apply to people with asylum. Y voy a decir la misma cosa en español. Y el acto de aplicar para o recibir beneficios no afectará su estatus de asilo. Si recibe beneficios, todavía puede aplicar para y recibir su residencia permanente, su green card. Y hay una regla, discuten esa regla mucho en las noticias, esa regla que se llama public charge. Esta regla no aplica a la gente con asilo, pues quiero decir que no debe tener miedo de aplicar para recibir beneficios. Es su derecho como un asilado en este país. Again, as I mentioned, if you have any questions, please feel free to put them in the chat or to text me.
Y ya, como mencioné, si tiene una pregunta o quiere más información sobre algo, me puede escribir en el chat o me puede mandar un mensaje de texto. Muchas gracias. That concludes the first portion of this presentation. Um, we have time now for questions and answers, and I'd be happy to help you get started with your next steps, whether that's applying for benefits, helping find an I-94, or answering any questions that you might have. Thanks so much for coming. Bueno, ahora tenemos tiempo para preguntas. Sus preguntas pueden tratar de beneficios, de como el proceso de recibir su I-94, varias cosas, lo que sea. Y ya, muchas gracias por su tiempo y que tenga linda noche.